the president of this seminar, Comrade E.P. Jayarajan, fellow panelists on the seminar, Comrade D. Raja, General Secretary of the CPI, Shri Karnapalli Ramachandran, Comrade M.V. Govindan Master, and comrades and friends. It gives me great pleasure to be here today in this seminar on challenges to secularism, which is being held in connection with the 23rd Congress of the Communist Party of India, Marxist. At the outset, I must say that I am disappointed to see the absence of one of the panelists who had been announced for the seminar, that is Dr. Shashi Tharoor. I have seen the statement issued by Dr. Shashi Tharoor regarding this matter. He has said that he felt this is an important subject in a national seminar being organized in connection with the All India Congress of a national party, the Communist Party of India, Marxist. And he felt that it was necessary for him to participate in this seminar, because he said on the question of secularism, his party shares the same views as the CPIM. But he also said that his party leadership in Kerala and the AICC leadership have asked him not to attend the seminar, and therefore he is not able to come here to Kannur. Now, this is one of the problems which we have to discuss. On the one hand, everyone who is secular-minded, everyone who is democratic-minded in our country, say it is of the utmost importance that all the secular and democratic forces unite to defend secularism, to defend democracy and defend federalism in our country, which is under severe attack. But here is a national party, the Indian National Congress, which prohibits its own leaders from attending a seminar on which such an important issue is being discussed and debated. Why they have done so is not for me to explain. It is for them to explain. But as far as the people of Kerala are concerned, I am sure this stand of the Congress leadership is going to further damage their credibility and image among the people. Because irrespective of what differences we have in Kerala, the Congress party may have so many issues of differences with the CPIM and the LDF government here. But on the question of secularism, such a basic principle in our constitution, when that is under attack, where is the question of having a difference? So, I would like to
further proceed on this subject only after making this observation. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ സർ വി പി ജയരാജൻ, വേദിയിൽ എൻ്റെ സഹപ്രാസംഗികരായി പങ്കെടുക്കുന്ന CPI നേതാവ് ഡി രാജ, കടന്നപ്പള്ളി, മറ്റ് 𝒂 ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ, സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പാർട്ടിയുടെ 23-ാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായി മതനിരപേക്ഷത നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. എന്നാൽ വിഷയത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തികച്ചും ഖേദകരമാണ്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ശശി തരൂർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ദേശീയ സെമിനാർ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി CPM നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്. കാരണം മതനിരപേക്ഷതയുടെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ പാർട്ടിയും CPM-ഉം തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വവും അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുമെല്ലാം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ രാജ്യത്തുള്ള മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികൾ തമ്മിലില്ല. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കും അത്തരം നിലപാട് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ നിലപാട് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംസാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി അതിൻ്റെ നേതാക്കളെ നിരോധിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല. പക്ഷേ ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ കൂടുതൽ തകർക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കേരളത്തിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും CPM-ഉം തമ്മിൽ കോൺഗ്രസിന് പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഈ മൗലികമായ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഇത്തരമൊരു നിലപാടിന് സാങ്കത്യമുള്ളത്? തീർച്ചയായും ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I would like to just make some points which I think are relevant regarding the serious danger and threat to secularism in our country today. For us, secularism is something which has developed as a value to cherish from the time of our freedom struggle, because it is in the fight for independence that we emerged as Indians, irrespective of religion, caste, language or region. And it is the national struggle for freedom which brought together the diverse peoples and bound them together as Indians. And that is what found reflection in the Indian Constitution, which was, as you know, adopted in 1950. And there are articles of the Constitution which state clearly that the state has no religion, the state does not prefer any particular religion, and the state-run or state-funded educational institutions cannot have any religious instruction.
and all citizens are equal, are treated equally by law, irrespective of the religion or caste or gender they belong to. So this is the fundamental premise of secularism. Though it is a fact that after independence and the constitution being adopted, subsequently over the years, this principle of secularism has been distorted, has been misused by successive governments at the center. But the basic fundamental principle of secularism finds its place in our constitution. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മതനിരപേക്ഷത ഒരു ദിവസം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമല്ല. മതനിരപേക്ഷത നേരിടുന്ന ചില വെല്ലുവിളികൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതനിരപേക്ഷതയുടെ സങ്കല്പം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജാതി, മത, ലിംഗ ചിന്താഗതികളെല്ലാം ഉള്ളൊരു നാട്ടിൽ മതം, ജാതി, ഭാഷ, പ്രദേശം ഇതിനെല്ലാം അതീതമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പനമാണ് മതനിരപേക്ഷത. അത് രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളെ ആകെ ഒരു ചങ്ങലയിലെ കണ്ണികളെ പോലെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1950 നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി തീർന്ന സമയത്ത് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ആശയം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയമായി ഉയർന്നു വന്നത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന് പ്രത്യേകമായ മതമില്ല, പ്രത്യേകമായ മതത്തോട് മമതയില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് മതാടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വീതിക്കപ്പെടുന്നത്. മതം, ജാതി, ലിംഗം ഈ പരിഗണനയൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും പൗരന്മാരാണ്. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ്. നിരവധി വർഷങ്ങളിലെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ, പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഈ ആശയം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പിന്നീട് രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ വികലമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന വസ്തുത. Now we have in the central government a party, the Bharatiya Janata Party, which is run and controlled by the RSS, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, which is an anti-secular party or an anti-secular force, because the BJP believes in Hindutva, which is the shorthand for establishing a Hindu Rashtra in the country, which is the ultimate aim of the RSS. So with such a party in power and with the RSS controlling this party and the levers of power, we are seeing a process of desecularization of the Indian state and a process of installing majoritarianism, that is the majoritarian religion, as the dominant ideology of the state. This is the fundamental challenge or threat to what is the secular principle in our Indian state and constitution. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്, BJPയുടെ ഗവൺമെൻറ് RSSനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ്. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്, ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ്. അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഹൈന്ദവ വർഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ വ്യക്തമായ നിലക്കുള്ള ലക്ഷ്യം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ്. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ബദലായി ഭൂരിപക്ഷ മതവികാരത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് RSS നിലകൊള്ളുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേഖലയിലും ആശയരംഗത്തുമെല്ലാം ഈ ഭൂരിപക്ഷ മതവിശ്വാസത്തെ ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഭൂരിപക്ഷ വികാരത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഇതാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ഗൗരവമായ വിപത്താണ്. There are two ways in which the RSS and the BJP have embarked on this project of desecularizing the Indian state and society. The first is that they are utilizing their state power
to bring in laws, legislations which are anti-secular, which go against the very principle of secularism. Now in our country, in the BJP-ruled states, we have seen a succession of laws and legislations which are giving primacy to the Hindutva ideology and understanding, which are anti-minority, which delegitimizes the minority citizens and denies them the rights given in the Constitution of being equal citizens. You can see how that is working in your neighboring state of Karnataka, where a series of laws are being passed. Already some have been passed, some more are going to be passed. The anti-conversion law, which is called the Freedom of Religion Act. Under the freedom of religion, the rights of the minorities are denied. Interfaith marriage gets criminalized. And the right to propagate one's religion, which is a constitutional right, that is denied to the minorities, whether they are Muslim or Christian. The same Karnataka has now, as you know, passed rules and regulations which outlaw the use of hijab by girl students in educational institutions. The same Karnataka government has passed laws which have denied the minorities the right to eat the type of food they want to eat through the ban on cattle slaughter, meat trade, etc. This has not happened only in Karnataka. This has happened in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, in Uttarakhand, in Gujarat, of course, where it all started. So, in nearly half the states of India, already there are laws passed through the legislature where equal rights for citizens has been undermined. And the minorities are being treated as second-class citizens. And this is done by law. So this is one process which is being undertaken by using state power. We saw how the central government passed the Citizenship Amendment Act, which makes, for the first time, introduces a religious criteria for citizenship. So this process of utilizing the state institutions, the legislatures, the administration, to push through laws which privilege the majority community's religion and delegitimizes or criminalizes the minority community's religious and cultural ways of lives. This process has begun and is proceeding apace. രണ്ട് വഴികളിലൂടെയാണ് RSS BJP വിഭാഗം തങ്ങളുടെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒന്ന്, തങ്ങളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ, ഭരണത്തിലെ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മതനിരപേക്ഷ വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തിലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും BJP നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകളും കൊണ്ടുവരികയാണ്. BJP ഭരിക്കുന്ന നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി കടന്നു വരികയാണ്. ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധങ്ങളായ നിയമങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്ന
തുല്യ പൗരത്വ അധികാരം. ഈ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ളതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കർണാടകത്തിൽ നിരവധി നിയമങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ആക്ട് എന്ന പേരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം മാറ്റ നിരോധനത്തിനുള്ള നിയമമാണ് ആ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കല്യാണം അത് നിരോധിക്കുന്ന ഒരു നില ഉണ്ടാവുകയാണ്. മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം മൗലികമാണ്. ഏത് മതക്കാർക്ക് സ്വന്തം മതത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ മതങ്ങൾക്ക്, അത് ഇസ്ലാം മതം, ക്രിസ്തു മതം തുടങ്ങിയ മതങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ മത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടകത്തിൽ സമീപകാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജുകൾ പഠിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള വനിതകളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം വന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മാംസാഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അതാണ് ആ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കേവലം കർണാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ന്യൂനപക്ഷ ജനങ്ങൾക്കടക്കം തുല്യ പൗരത്വം എന്നുള്ള അവകാശത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിഷേധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് തീർച്ചയായും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ രണ്ടാന്തര പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമമാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ജനത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മതം കൂടി ഒരു പരിഗണനാ വിഷയമായി ആ മേഖലക്കകത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ നിലക്കാണ് പൗരത്വ നിയമം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിയമനിർമ്മാണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം കീഴ്പ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തെ പരിപൂർണമായും പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റാവുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും രാജ്യത്തുള്ള വ്യത്യസ്ത BJP ഗവൺമെൻറ്റുകളും രാജ്യത്താകെ തന്നെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So at this national level, you have the Modi government which openly patronizes, finances Hindu religious places of worship. You saw recently how the Prime Minister himself inaugurated the Kashi Vishwanath corridor connected to the Kashi temple. The funds for that came from the government, the state government, and the inauguration of that was done as a state function. Just as the foundation ceremony of the Ram temple at Ayodhya, in which the Prime Minister participated, was also became more or less a state function. So here, step by step, the state is openly patronizing one religion, the practices of that religion, and funds those activities. There's nothing more anti-secular than this, because the basic conception of secularism is the separation of the state and religion. It is not that the state can intervene, patronize any religion, whether it's the majority religion or the minority religion. The state has to be separate from religion. That has been completely given the go-by today. ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മോഡി ഗവൺമെൻറ് ഹിന്ദു ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യക്ഷമായി സഹായിക്കുകയാണ്. സമീപകാലത്ത് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടയായി. ആ പരിപാടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിച്ചത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തതെന്നും അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന ഖജനാവ് പണം ചെലവഴിച്ചത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു മതത്തെ കൃത്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, അവരെ സാമ്പത്തികമായി തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയുടെ ആശയങ്ങൾക്കെതിരാണ്. മതനിരപേക്ഷത വ്യക്തമായും അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് ഭരണകൂടം മതത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കണം, അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ അടിസ്ഥാന ആശയത്തെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയത്തിന് തികച്ചും തത്വത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും എതിരാണ്. The other level in which secularism is under attack or being destroyed is among the people. At the ground level, the RSS and its outfits, the various Hindutva outfits going by various names, they are
targeting the minorities, attacking their livelihood, preventing them from carrying on their trade and other occupations, and making it clear that they cannot be treated as equal citizens of this country. Today there are parts of in some cities in Madhya Pradesh, like Indore, where Muslim traders cannot enter to sell their goods in Hindu localities. They have been driven out, beaten and assaulted and driven out. And the police will lodge cases against them, not those who attacked them. There are places where Muslim auto rickshaw drivers, if they go into Hindu localities, they are attacked. This has happened in many towns and cities in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. And because a large number of Muslims are there in the meat trade, they are the butchers and they sell meat. In many places, they are prohibited from having carry on their trade. So it is an attack not only on their democratic rights, it's an attack on their livelihoods to prevent them from living as full citizens of this country. So this is happening in a large scale in parts of northern India, in western India, and now in Karnataka. And the traditional interrelationship between different communities, whether Hindu or Muslim, their social and cultural relationship and ties are now being disrupted and destroyed. So both at the level of the people and at the level of the state, you are seeing that a full-scale onslaught is there against secular values and to destroy the secular fabric of our society. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഈ ശക്തികളുടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ പല പേരുകളിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പല പേരുകളിലാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളിലാണ്. അവരുടെ ആരാധനാ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്, അവരുടെ തൊഴിലും വ്യാപാരം ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. തുല്യ പൗരന്മാരായി അവരെ പരിഗണിക്കാൻ സന്നദ്ധമല്ല എന്നാണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ മുസ്ലിങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല വ്യാപാര സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നുള്ളത് അവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയാണ്. പോലീസ് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പോലും മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. ചില മേഖലകളിൽ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അടക്കം അയ്യോ ചില ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇത് യു പിയിലും മധ്യപ്രദേശിലും സാർവത്രികമായി നടക്കുകയാണ്. നിരവധി മുസ്ലിങ്ങൾ മാംസവ്യാപാര മേഖലക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മാംസവ്യാപാരം നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രമുള്ള കയ്യേറ്റമല്ല, അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള സിവിൽ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളാണ്. ഇത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലും കർണാടകത്തിലുമെല്ലാം സാർവത്രികമായി നടപ്പാക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി സംഭവിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മതനിരപേക്ഷ തത്വങ്ങളുടെ നിരാകരണമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ വലിയ നിലക്കുള്ള തകർച്ച കൂടിയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഫലമായി രാജ്യത്താകെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We should not see this attack on secularism in isolation from the attack on democracy and the attack on federalism in our country. If India has to be a democracy, it has to have secularism. If India is to have secularism, it has to be a democracy. They are interconnected. What the Hindutva ideology says is that majoritarianism, we are a majority, therefore our rule should be there, and that is democracy because we are the majority. What they do not say is that in a democracy, every citizen, irrespective of
their religious affiliation or background should be equal. Because in democracy, unless there is equality between citizens, there can be no democracy. Majoritarianism means there is no democracy because everybody has no equal rights. And without equality and fraternity, as Dr. Ambedkar said, there can be no democracy. So today, the attack on secularism goes hand in hand with the attack on democracy and the establishment of majoritarian rule. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ കേവലമായി ഒറ്റപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. മതനിരപേക്ഷതക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെ കൂടിയുള്ള ആക്രമണമാണ്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാവുന്ന ഒന്നല്ല. മതനിരപേക്ഷത നിലനിൽക്കൊണ്ടല്ലാതെ ജനാധിപത്യം പൂർണ്ണമാക്കാനാവില്ല. ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാരണം ജനാധിപത്യത്തിൽ മതവിശ്വാസം എന്താണ് എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ ഓരോ പൗരനും തുല്യമായ അവകാശം ലഭ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് മൗലികമായ കാര്യം. അവിടെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അംബേദ്കർ തന്നെ ഈ കാര്യം നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മതനിരപേക്ഷതക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണം മതനിരപേക്ഷതക്കെതിരെ മാത്രമുള്ള ആക്രമണമല്ല, അത് രാജ്യത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. That is why to defend secularism, you need to fight for democracy and federalism, because in a vast and diverse country like India, you cannot have an authoritarian unitary state. You need to have a federal setup in which all the different states, in all their variety, will have a degree of self-rule and autonomy. Even that is being destroyed by the Hindutva authoritarianism. So the fight for democracy, secularism and federalism goes hand in hand. And it is this fight against the Hindutva corporate regime which must be waged, because it is on the one hand the Hindutva forces and on the other hand the big corporates, the big bourgeoisie of our country, who have allied together to impose this Hindutva authoritarian anti-secular regime. So this fight has to be carried out, and it has to be an uncompromising fight. That is, you cannot say we'll accept some partial form of secularism. We can have 50% secularism and 50% Hindutva. Now, the Congress party must answer this. Why are they not taking a firm stand in defense of secularism when they claim that they are secular? Recently in Gujarat, the government there declared that the Bhagavad Gita will be taught in schools from class 6 to class 12. As part of the syllabus, Bhagavad Gita will be taught. That announcement was supported by the Congress party, the main opposition party in Gujarat. They thought if we oppose this, we will become unpopular. So you will see in all the BJP ruled states, in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, all these places, whenever the BJP government takes a stand, they'll say they'll promote Ramayana. So the Congress party and the opposition say we'll do better than this. Their manifesto said we will start Ram Katha trails all over Madhya Pradesh. The Gehlot government said we'll set up a Vedic studies board to promote Vedic studies. So they think that we cannot counter these people by taking a firm secular position, so let us adopt a soft Hindutva stand. This is not going to help fight the Hindutva forces. They'll only gain further strength. So that is why I say
it requires an uncompromising fight, struggle to defend secularism. And that example has been set here by the LDF government in Kerala. The first state government and assembly to pass a resolution against the CA, the Citizenship Amendment Act, was in Kerala. Then some other states also followed. So here in Kerala, the government, the LDF government here will not adopt any policy which will discriminate against citizens or people based on religion, caste or creed. That is the type of firm resolve we must have to defend secular democracy. But unfortunately, there are still some secular parties and forces who are not able to take this firm resolve. That is why it is very necessary for the left parties, for the left forces of this country to take the lead. To not only, it is not a defensive battle to defend secularism. It is a struggle to rally all sections of the people, to struggle for their basic rights, their economic rights, their livelihoods, and at the same time, in that process, build the unity of the people, build the unity of the working people, which will act as a bulwark against the anti-secular Hindutva forces. So I hope that in the coming days, as far as our party is concerned, we are going to give priority or importance to the fight against the Hindutva communal regime. That fight means carrying on the fight against the neoliberal economic policies of the Modi government and combine that struggle with the struggle to protect secularism, the struggle to defend democracy, and the struggle to defend federalism. So this is the challenge we have to meet, we have to undertake, and I'm sure with the unity that we can forge of all the left democratic and secular forces, we will succeed in this task. Thank you.